En tiempos tan antiguos que la memoria humana no puede alcanzarlos, cuando ni siquiera existían nombres, para el cielo o la tierra, todo era una mezcla, in forma de caos. Una masa flotante, similar al vapor y al agua entrelazados. Nada estaba definido. No existían montañas, ni mares, ni continentes. Solo una niebla primigenia donde la oscuridad y la luz no se habían separado. Fue entonces cuando, sin forma física, surgieron las tres deidades creadoras conocidas como Kotoamatsukami. Amen Amena Kanushi, el esp Mirachu, maestro del cielo, la divinidad suprema del centro smico, Takama Musubi, la fuerza que es brotar, la vida, Kami Musubi, el poder que vincula y organiza la creación. Estas deidades eran invisibles, trascendentales y silenciosas. No actuaban directamente y en el mundo, pero su existencia permite que el caos comenzara a ordenarse lentamente. Con el paso del tiempo, la masa terrestre, SE by C, y comienza a tomar la forma de una isla flotante, y en blanda, similar a una gelatina suspendida, sobre el océano primitivo. Fue entonces cuando, de aquel primer brote terrestre, surgieron nuevas deidades, como brotes, creciendo en un jardín recién nacido, aparecieron primero dos divinidades, seguidas por 5 pairs divinos, todos masculinos y femeninos, complementarios, representando las dualidades necesarias para la creación, luz y sombra, orden y caos, firmeza y flexibilidad. El temo par de estas deidades fue el más importante para la humanidad Izanagi, Izanami. Sus nombres significan el hombre que invita y la mujer que invita, e elos, encomend da una misión trascendental, formar y dar salidas al archipelago japonés. Fala, creación de las primeras islas. Las deidades superiores entregaron a Izanagi y Izanami una lanza celestial adornada con joyas, llamada Amino Nuboco, de pie en el puente flotante del cielo, una estructura divina que conecta los mundos. Ambos hundieron la lanza en la salmuera del océano primordial. Cuando la levantaron, gatas espesas cayeron de su punta. Cada gata se endurece y form la primera isla, Onagoro. La perilla descendi, e esta isla recién nacida y al construir un palacio y una gran columna celestial alrededor de la cual deba a realizarse unión matrimonial. Según el ritual divino, cada uno debe a caminar en direcciones opuestas alrededor del pilar a encontrarse en el otro extremo, pero Izanami fue la primera en hablar. Su saludo and que lino de efecto rompe el equilibrio sagrado. An así unieron y dieron a luz. Pero los resultados fueron imperfectos. Su primer hijo, Haruko, el niño sanguijuela, nací deformado y fue abandonado a la deriva. Luego nacieron islas sin forma y seres sin estructura divina. Izanagi, Izanami comprendieron que algo haba en heco mal. Al regresar al cielo y consultar a los dioses primigenios entendieron el error. La mujer no depua a hablar primero en el ritual sagrado. Así repitieron la ceremonia, esta vez correctamente. Izanagi habla primero y esta vez la creación en florece de manera armoniosa. Dieron a luz a las 8 islas principales de Japón, las llamadas en Yashima, y después a muchas otras islas menores. Luego crearon las deidades del agua, de los vientos, de los arroyos y montañas, y del mar, de los árboles, de los campos, todos los elementos que harán del mundo un lugar habitable. Som al nacimiento del fuego y la tragedia divina, pero le arman a no dure. Cuando Izanami dio a luz a Kagutsuchi, la deidad del fuego, sus entrañas fueron quemadas por el calor divino. La diosa agonizes lentamente
y finalmente, muri entre lamas, la muerte, no haba, ha existido, antes, en el mundo, sup ordida, abri, un abismo, oscuro, entre los seres, vivos, yl, emis, all thy. Izanagi, devastado, por el dolor, lorche, tanto que, de sus lágrimas, nací, otra, deidad, pero su, sufrimiento, se transform, y en furia, desenvain, su, espada, y decapiti. Al resinden, nacido, kagutsuchi, la sangre cuac, de la espada dio, origen, a nuevas y imponentes, deidades relacionadas, con el fuego, las rocas y la metorja. Este vital y es importante, y la tradición japonesa, de esta historia, nace la conexión sagrada, entre las espadas japonesas y lo divino, soy el, viaja al, inframundo, incapaz de aceptar, la muerte de Izanami, Izanagi decidithi, viajar al yomi, el reino de los muertos, una tierra oscura, silenciosa y invil, all encontré, aeu, esposa, en la pen, nombra y la rogue, q regresara, content del. Izanami respondi, q yahaba, a comido del alimento, del inframundo y, por tanto, su regreso, no era posible, pero que, intentar tier, permiso, le pidi, una sola condición, no Myers, mi cuerpo, pero el paso del tiempo lo consumí, incapaz de esperar mitz Izanagi, encendí una lama, para verla furla, y descubrí que el cuerpo de Izanami se estaba descomponiendo, cubierto de gusanos, y habitado por las terribles 8 deidades del trueno, al sentirse observada. Izanami se enfurece, y invit fuerzas infernales para perseguirlo. Izanagi escaped corriendo hasta la entrada del yomi, y la cel con una enorme roca, separando para siempre los mundos de los vivos y los muertos. Desde detrás de la piedra, Izanami gritó, cada deta a matar a mil de tus hijos. Izanagi respondi, entonces yohar, nacer 1500, queda DTA. Por eso, según el mito, la vida, la muerte, se equilibran diariamente en Japón. How la purificación, y el nacimiento de nuevas deidades. Después de su aterradora experiencia en Yomi, Izanagi decide purificarse en unrio, realizando el primer ritual de purificación, sinto estacar, origen de parasiticus, que en hoy se mantienen. Al lavarse, el ojo izquierdo nace, Amaterasu, la diosa del sol, del derecho nace, Tsukuyomi, dios de la luna, y al lavar su nariz nace, Susanoo, dios de las tormentas y los mares. Estos tres dioses conforman los tres hijos nobles, los deidades mores, importantes del panteón en Sinto está, Amaterasu, recibir, el dominio del cielo luminoso, Tsukuyomi, la noche plateada, y Susanoo, los mares turbulentos. Son el legado de Amaterasu, y la familia imperial japonesa, uno de los episodios más conocidos del mito es cuando Susanoo, un arranque de ira, destruye aerosoles y provocti causa en el cielo. Amaterasu, desesperada, se escondi, ana quiva lamada a mano, iwato, sumiendo al mundo, ana oscuridad total. Solo un plan ingenioso de los deidades, con empúrsica, risas y un espejo sagrado, lograr que saliera de nuevo, devolviendo la luz al mundo. Este espejo, el yata no kagami, es uno de los tres tesoros sagrados de Japón, junto con la espada Kusanagi, el collar de joyas Yasakani, no Magatama. Amaterasu, buscando una era de orden, invita a su nieto, Ninigi, no Mikoto, a gobernar la tierra. El descendí por el puente flotante del cielo portando los tesoros divinos y, finalmente, uno de sus descendientes se convertí en el primer emperador de Japón, Jimuten. Por eso, según la tradición, la familia imperial japonesa desciende directamente de la diosa del sol. Fue el destino
del emperador, y la mortalidad humana. Una historia curiosa nera que ninigi, quiso casarse con la princesa Flores Brillantes, cuyo padre también ofreci a su hija mayor la princesa de larga vida. Ninigi rechaz a la hermana mayor por su fieldad, lo que provoca que quizás hijos herdaran la mortalidad. Si hubiera elegido a la hermana, la humanidad ser e eterna. As I la mitolog, a japonesa explica, porque los humanos viven y mueren, y porque los emperadores, aunque divinos, también tienen vidas finitas. As a nazi, Japan, de alegrimas y fuego, de amor y pifordida, de rituales sagrados y decisions que marcarán el destino de reyes y mortales. El mito Japan de la creación no solo explica el origen del país, sino también la naturaleza humana, la purificación, la muerte y el equilibrio del universo. Es un relato que ha sobrevivido miles de años. En hoy, siglechendo en los templos sintostas, en la cultura japonesa, y en la identidad de un pueblo que vi en el sol naciente, y su propia madre divina.